It may be illegal. No, that's not it. See, it's buffeting. We're back. I'm going to use a microphone so I can save my voice a little bit for tomorrow. Is that okay with you? That's all right. Okay. So we are having trouble with YouTube. Estamos teniendo problemas con YouTube. And when you go home and relax, cuando se vayan a casa a relajarse, I'm going to earn my money. Me voy a ganar mi dinero. Probably go to work and try to fix. Quizás irme a trabajar para intentar arreglar. If I can. Si puedo.
But if it's a YouTube deal, Pero si es problema de YouTube, no, I won't be able to do anything. no podré hacer nada. But at least we're clearer on Facebook, even with the new software. We're clearer than we were with the Pero por old. lo menos estamos más claros en Facebook. So I'm grateful for that. Amén. But yeah, I was hoping to relax a little bit. Juliet, did you start a new video on Facebook? I did. You may have to scroll down to see it. You'll find it if you'll scroll down and refresh. You should. No, I be found able- it. Okay. I See just it? didn't know you did. Yeah, sometimes you gotta scroll down because they get a notice whenever you try to. I didn't have to. I just didn't know what else. Oh, okay. Okay. So how y'all doing today, Toe? So, Sotala Yahuwah. Again, I want to apologize for today's message Una vez más, les quiero pedir disculpas por el mensaje de hoy. because I'm not just saying that, for the sake of saying it. Y no solo lo digo por decirlo, Because some of you have heard this before. porque algunos de ustedes han oído esto anteriormente. But here's the problem with the Moadim. Pero aquí viene el problema con las fiestas. If you're going to teach on the Moadim, it's going to be repetitive. Si vas a enseñar en las fiestas, va a ser Now, we could repetitivo. try something else like teaching on bowling Y podríamos intentar algo más acerca de enseñar, por ejemplo, del boliche or roller derby, o el and it'll roller be a brand derby. new message. Y será un mensaje completamente nuevo. It'll be brand new. Completamente Problem is, nuevo. I've got to teach something on Shavuot El problema es que tengo que enseñar algo acerca de Shavuot every year. cada año. So some of it is going to be repetitive. Así que algo de ello va a ser repetitivo. But let's look on the bright side. Pero veamos el lado más brillante. Yahusha, our Adon, Yahusha, nuestro Adón, always taught siempre enseñó through repetition. acerca de la repetición. Repetition was very important La repetición era muy importante. because he knew that as children of Yahuwah, Porque él sabía que como hijos de Yahuwah, we may not always get things the first time. quizás no siempre entendamos las cosas la primera vez. The book that we just finished, El libro que acabamos de acabar, which is the ultimate denial, que es la máxima negación, you may be next, quizás tú seas el próximo. is probably the most important book I've ever done Quizás sea el libro más importante que yo haya escrito to save and prevent souls para rescatar y prevenir que las almas from denying Yahusha. nieguen a Yahusha. So make sure you get your copy. Así que confirmen de But obtener this su copia. is on equal footing. Pero este es de igual valor. Because if you don't understand the principles in this book, Porque si no comprendes tú los principios que están en este and libro, unfortunately outside of our y ministry, tristemente fuera de nuestro ministerio, some do, but a lot don't. algunos sí lo entienden, pero muchos no. So the principles in this book Así que los principios en este libro will pinpoint te enseñarán the real Yahusha. quién es el real Yahusha. Okay? He couldn't have been a human. Think about Él it. no pudo haber sido un ser humano. If he came from the dirt, Si él vino de la tierra, then we're worshiping an idol. entonces estamos adorando a And the un Ten ídolo. Commandments will condemn us. Y los 10 mandamientos nos So condenarán. Messianic Judaism and the Messianic movement like to have their cake and eat it too. Así que el movimiento mesiánico y el judaísmo le gustan tener su pastel y comérselo de igual manera. They like to say we believe Yahusha is God and man. Les gusta decir, creemos que Yahusha es Dios y hombre. But if he's any part man, Pero si es de alguna parte hombre, that means he originated from the dust. eso quiere decir que originó del polvo. And here's a spiritual principle. It's like the law of gravity. Y aquí está el principio espiritual, es como la ley de la gravedad. What goes up Lo que sube must come down. tiene que bajar. What comes from the dust Lo que viene del polvo must return to the tiene que dust. regresar al polvo. Correct? ¿Cierto? Anything that comes, whether it's a cow, a horse, a donkey, Todo lo que venga del polvo, sea una vaca, un caballo, un asno, if it comes from the dust, si viene del polvo, it has to return to the tiene que dust. regresar al polvo. So Yahusha said the opposite. Así que Yahusha dijo lo opuesto. He said, I came from heaven. Pues yo vine de los Shammai. You are from below. Ustedes son de abajo, You're from the dust. son del polvo. That's where you're going to return. Ahí van a regresar. I am from above. Yo soy de lo alto. So if I return, Así que si yo regreso, I have to go up. yo tengo que subir. If you return, Si ustedes regresan, you're going to go into the dust. van a irse al polvo. So just because you speak Hebrew, learn how to make tzitzit,
and are coming into the Hebrew roots movement, honey, you have a long way to go. Así que solo porque hables hebreo ya estás entrando en el movimiento de las raíces hebreas, tienes todavía un largo camino que caminar. This book, Este libro, along with the ultimate denial, junto con la máxima negación, are both necessary. son ambos necesarios. Life-saving. Van a rescatar vidas. Life-saving. De rescate a vidas. Because Yahushua said in John 8:24, Porque Yahushua dijo en Juan 8:24, if you do not believe that I am, si no crees que soy, I am that I am. yo soy el que soy, You will die in your sin. morirás en tus pecados. Let me say that again Lo diré de nuevo. in case you think it's okay to believe he's part human En caso de que piensen que esto es bueno pensar que él es parcialmente humano and or deny his divinity. y o negar que él es Elohim In todopoderoso. John 8:24, he said this. En Juan 8:24 él dijo esto. If you do not believe that I am that I am, Si tú no crees que yo soy el que soy, you will die in your sin. morirás en tus pecados. If you believe I am a human, Si crees que soy un ser humano, you will die in your sin. morirás en tus pecados. Because you're a pagan. Porque eres un You're pagano. violating the first commandment. Estás transgrediendo el primer I am mandamiento. Yahweh your Elohim who took you out of Egypt. You shall put no other gods in my face. Yo soy el Elohim que te sacó de Get it out of Egipto. my face! No pongas a ningún otro Dios delante de mi rostro. Sácalo, quítalo de mi rostro. So it's not good enough to say Yahusha is the theanthropos. Así que no es suficiente decir que Yahushua es el teántropos, He is God and man. que es Dios y hombre. That is a violation of the first commandment. Esa es una transgresión del primer mandamiento. Either he's a human O es ser humano or he's Yahuwah. o es Yahuwah. Take your pick. Decídete. Many of you have been deceived for far, and that's because you think that everything that claims to be Torah is Torah. Muchos han sido engañados por mucho tiempo y todos los que dicen que es Torah dicen que es Torah y no es Torah. I want to talk today Hoy quiero hablar about Shavuot acerca de Shavuot and the Great Exchange. y el gran intercambio. Shavuot Shavuot and the Great y Exchange. el gran intercambio. In the Torah we have regulations and instructions. En Torah tenemos regulaciones e instrucciones. Can I get a witness? Pero Hashem Yahuwah. But if we don't have the Ruach Pero si no tenemos a la Rúa behind the instruction, detrás de las instrucciones, then we don't know the message. entonces no conocemos el mensaje. What is Yahweh telling us? ¿Qué nos está diciendo When I Yahuwah? hear a preacher say, what is he trying to tell us? Cuando oigo a un predicador decir, ¿qué está intentando decirnos? I feel like bringing that boy to the Dunkin' Donuts drive-thru and dunking him. Siento traer a ese hombre a una tienda de Dunkin' En Donuts y medio de la echarlo ahí, café. In the middle of coffee. en medio del café. To Lo wake him. quiero hacer que se despierte. Because when you say, Yah is trying to tell us. Porque cuando uno dice, Sweetheart, Yahuwah está he don't intentando gotta decirnos, try anything. él no tiene que intentar nada. If he wants to, he could inject it into you Si él quisiera, te lo pudiera with a inyectar syringe. con una jeringa. Whether you don't have to try. No tienes que intentar. If he wants to kill you Si today, él he quisiera, can kill you. te mataría hoy, lo He don't pudiera have to hacer. try. No tiene que intentarlo. Let's get our vocabulary cleaned up Corrijamos nuestro when we speak vocabulario about Yahuwah. cuando hablemos de Yahuwah. Next time you hear a preacher say, well, he's trying to teach us, La próxima vez que oigas a un Please write them an predicador email. decir, está intentando decirles, por favor, escríbanle un correo electrónico, but be polite, pero sean amables. because I know we always are. Ya sé que siempre lo somos. So what is the message behind the Así letter? que, ¿cuál es el mensaje detrás de la carta? What is the message behind the ¿Cuál letter? es el mensaje detrás de la I'm going to read letra? the letter, but then I'm going to look for the message. Voy a leer la carta, pero luego voy a buscar el Whenever you read the mensaje. scripture, Cada vez que uno lee la escritura, you cannot be looking for mere outward carnal ordinances. no puede uno solo buscar ordenanzas meramente carnales. Do this. Haz esto, Go there. ve allá, Turn left. voltea a la izquierda, Clean up. limpia. Okay, and our sister Mariamne takes those ordinances seriously. Nuestra Jod Mariamni considera eso seriamente. She hears Yahuwah say the same thing. Ella oye a Yahuwah decir lo Clean mismo. up. He says, yes, sí, Limpia. señor. She takes that very seriously.
But what is the ruah Pero ¿qué es la ruah? behind Detrás the letter? de la letra. Every letter Toda letra has a message. tiene un mensaje. The rabbis are from Mishnah, but they Los do teach rabinos something. están locos, interesting. pero sí enseñan algo y es interesante. The rabbinical Yehudims Los Yahudim rabinicales teach the black letter enseñan las letras negras and the white letter. y las letras Right? blancas. And there's a black letter. It means simple. Quiere decir lo simple. And then the white letter. Y luego las letras blancas. There's meanings Esto significa behind the letters. detrás de las letras. The black says one thing. Las negras dicen una cosa. The white letters say something else. Las letras blancas dicen algo más. So they're a little bit famished, Así que están un poquito locos. but they do have the principle Pero sí tienen el principio. that every picture tells a story, don't Cada it? imagen da una historia, ¿cierto? Every instruction tells a story. Toda instrucción da una historia. There was a good-looking girl. She had nice legs. Había una I muchacha mean, guapa, praise God. tenía piernas lindas y And, digo, exaltado sea Dios. The name of the album was Y el nombre de Every Picture Tells a Story, Don't It? You know what I'm talking about? Tina Turner. se And I know llamaba none of the Tina men here Turner. would ever look at those legs. Why are you looking at me that way, boy? What's it gonna be, boy? Let me sleep on it. But she said behind every picture, Ella dijo, detrás de toda imagen there's a story. hay una historia. There's an amazing woman in terms of the way she keeps herself. I look at Tina Turner Yo veo a Tina Turner and Carol Burnett. y a Carol Burnett. They look like they're ready to run a marathon. Parecen que van a correr un I saw maratón. Carol Burnett on Conan. Vi a By Carol the Burnett way, en if you're Conan. tired of all the anti-Trump crap, Si se han cansado de toda la basura anti-Trump. on Seth Meyers En Seth Meyers and Jimmy Fallon, y Jimmy Fallon. turn on Conan. Vean a He's pretty funny. Conan, es chistoso. And you'll get Conan on TBS. And Conan it's not always en about TBS. politics. He No siempre se he trata de actually makes política. jokes about other things. En realidad hace bromas de otras So cosas. when we want to have a late night comic, Y cuando queremos ver a un cómico en la última we parte put on de Conan O'Brien. la Laila, prendemos a Conan I think O'Brien. you'll find him refreshing Creo que lo encontrarán because refrescante. he basically stays away from politics. Porque básicamente se mantiene lejos de la política. Although he likes history. He likes history. Yeah. So he does it on purpose. Yeah. So- and He's not letting it. he's not letting it ruin his show or dominate his show. No está permitiendo que arruine su programa. So behind every letter, Detrás de toda letra there's a ruah. hay una ruah. There's a message. Hay un mensaje. So let's see if we could find the message Veamos si podemos encontrar el mensaje of Shavuot. de Shavuot. What's the message behind the letter? ¿Qué es el mensaje detrás de la letra? Because doesn't the word say the letter kills, but the ruach gives messages? Pero ¿por qué no dice la Torah que la letra mata, pero que la ruach da vida, da The ruach mensajes, gives life. da vida, Jaim? Leviticus 23, Levítico 23, verse 16. verso 16. We're in Vayikra 23:16. Estamos en Levítico 23, 16. We were told to count Se nos dijo que contáramos every day todo yom, from first fruits desde las primicias, or Aviv 19. Aviv 19, I'm sorry, Aviv 26. perdón, 26. We were to count until the next day Se nos dijo contar hasta el próximo yom después de after the last week. la última semana. The last week is the 7th weekly Shabbat. Y la última semana incluye el séptimo Shabbat semanal. So we are to count Así que tenemos que contar and stop y counting dejar de contar the day after hasta el yom después the de last week. la última semana. So la when is the séptima last semana. week ¿Qué es la última semana of the count? de la cuenta? Today. Hoy. Today ends the last week. Hoy acabamos con la última Yes. semana. Today ¿cierto? ends the last week Hoy es el último yom de la semana, Of the de la count. última semana, séptima semana de la cuenta. of the count. De la cuenta. Then we are to continue to count until when? Y luego tenemos que continuar The contando next day hasta cuando, hasta el próximo día yom
after the last week. después de la última semana. So when does the 7th week end? Así que cuando acaba la séptima semana, Today. hoy. So we don't stop counting today. Así que hoy no dejamos de contar. When do we stop counting? ¿Cuándo acabamos de contar? Tomorrow. Mañana. Okay, tov. But then tomorrow we Pero- come to the Beit HaMikdash. Pero luego mañana regresamos a la casa apartada. This is the Beit HaMikdash. Esta es la casa apartada. Because it's kadosh, right? Porque es apartada. It's set Kadosh. apart, right? Es Kadosh, apartada. We come to the Beit HaMikdash. Venimos aquí a la casa apartada. And we don't come empty-handed. Today we wrote a check or we used our credit card. Y no llegamos con las manos vacías. Hoy escribimos un cheque o usamos nuestra tarjeta de crédito. But tomorrow we bring a new grain offering. Pero mañana traemos una nueva ofrenda de grano. Now notice that on the day after the 7th Shabbat or the 7th week, Y noten que en el yom después del séptimo Shabbat o la séptima semana, Yahuwah asks for something new. Yahuwah pide algo nuevo. Not the old barley, No la cebada vieja. not the barley that's just ripening. No la cebada que apenas va madurando. He's asking for a new type of bread Está pidiendo un nuevo tipo de lejem, pan, to be produced in Israel. que se produzca en Israel. He's asking the message behind the letter. Él está pidiendo el mensaje detrás de la carta o He's la asking letra us to bring to him de la letra. Está pidiéndonos que traigamos a the él whole wheat unleavened bread. el lejem de trigo integral de sin levadura. Yahusha HaMashiach, A Yahushua HaMashiach, who desires to make us que anhela hacernos just like him. igualito a él. How? ¿Cómo? By ending the 50-day counting of the blessed Omer Al acabar and presenting ourselves, la cuenta de los 50 yamim del Omer Baruch y presentarnos a nosotros mismos to Yahuwah delante de Yahuwah as a new grain, como un nuevo grano, as a new offering. como una nueva ofrenda. We continue in 17. Y continuamos en el 17. Leviticus, Vayikra 23:17. Levítico 23:17. Okay, what exactly is this spirit ¿Qué exactamente es este ruach, este espíritu or the message o el mensaje behind the instruction? detrás de la instrucción? 17. 17. More details. Más detalles. In other words, the details are not going to save us. En otras palabras, los detalles no nos van a rescatar, Right? ¿cierto? The message El mensaje given in the Ruach dado en el ruach, behind the letter dado en la ruach detrás de la letra, is what will save es us. lo que nos rescatará. The message El mensaje of the Ruach de la ruach behind the letter. detrás de la carta, la letra. Every Israelite, Todo israelita, notice every, noten que is to todo bring a new present tiene que traer un regalo nuevo or present themselves new o presentarse de nuevo to Yahweh. a Yahuwah. Are you with me? ¿Están conmigo? Every Israelite, no one is Todo exempt. Israelita, nadie es exento. There are no tax exemptions. No hay excepciones de impuestos. Every born again Israelite Todo israelita nacido de nuevo must bring a new offering tomorrow. tiene que traer una ofrenda nueva mañana. 2 wave loaves 2 lejemot, 2 panes of 2/10 of an ephah. de 2 décimas de un efa. They shall be, unlike Passover, No serán como en la Pascua, with fine flour serán de trigo fino, and baked with leaven. cocidos con levadura. Passover, we eat unleavened. En la Pascua comemos sin levadura. Tomorrow we bring bread with leaven, Pero mañana traemos lejem con levadura, with chametz. con hametz. The 2 loaves Los 2 lejemot, los 2 panes that we bring que traemos are not just for consumption, no son solo para consumirlos, but they are wave loaves. pero son lejemot They're para part of a mecer. personal thanksgiving Son parte de una dádiva de gracias de Hodú personal, a worship experience. una experiencia de adoración. By the way, those of you who are going to go to work tomorrow, Y para los que van a ir a trabajar mañana,
who think that Shavuot was 2 weeks ago. que piensan que Shavuot ya pasó hace 2 semanas Please atrás. consider this as a kind, gentle warning that you have a chance Por favor. not to mess it up this year like in all the past years. Consideren esto como una advertencia amable de que esta es su chance de no Tomorrow, arruinar esta fecha como se ha hecho en años pasados. Mañana tienen la The chance 2 loaves que los dos panes de Mesé, that the sister Tova que la Jotova is going to present before Kanachowski. va a presentar delante de And Koniachowski. then I'm going to wave them. Y los voy a mecer. Make sure they're good. Don't forget the butter. And put a lot of leaven. A lot. As much as you want. Póngale toda la As levadura much as que your quiera. heart desires. Todo lo que su corazón anhele. Starting tomorrow, Comenzando mañana, this will be replaced esto será reemplazado by 2 whole wheat leavened loaves. por 2 lejemot de trigo leudados. Leviticus 23:17, the letter of the law, Levítico 23:17, la letra de la ley, says that they are bikurim, first fruits, dice que son bikurim o primicias of wheat de trigo to Yahweh. a Yahweh. This is the first fruit of the barley. Esta es la primicia de la cebada. The barley is shoved aside, La cebada se pone al lado and we bring Yahuwah the first fruit y le traemos a Yahweh la primicia of the wheat, del trigo, a new offering, una nueva a ofrenda, brand new offering. una ofrenda nuevecita. 2 loaves of bread, 2 lejemot de pan, and los they are panes de also trigo. first fruits. Iguales son las Did you read primicias. that today in Jubilees? Or was that tomorrow's reading? That the Feast of Weeks, Shavuot, La fiesta de la semana Shavuot has a double feast. es una fiesta doble. Did we read that today? Yes. We read that today in Jubilees 6:17 through 22. That it is Lo leímos en Jubileo 6:17-22, que es a celebration una celebración of covenant, de a convenio, renewal of the covenant, una renovación del a convenio, renewing of the oaths to un Yahweh. renovar de los convenios o votos a But Yahuwah. it is also first fruit, Pero igual las primicias, as much as barley. al igual que la cebada. It's still so. Both ends of the Omer count Así que ambos fines de la cuenta del are Omer tied up. se conectan. The Omer count starts with first fruit, El Omer comienza con las primicias and the Omer count ends y la cuenta del Omer acaba with con first fruit. las primicias. Isn't that beautiful? ¿No es eso We precioso? start the counting of the Omer Comenzamos la cuenta del with Omer the first fruit of the con barley. las primicias de la cebada We end the counting of the y Omer acabamos la cuenta del with Omer the first fruits of the wheat. con las primicias del trigo. So notice how those bookshelves, Entonces noten como esos Yahuwah bookshelves, esos puntos de inicio y de fin his kadosh counting of the Omer. son de su cuenta apartada del In Omer. addition, watch this. In addition to giving of the season of Toyre, in addition to the celebration of the giving of the Ruach, Además de que es la temporada de la dádiva de la Torah, de la Ruach, it is as much a harvest day es al igual tanto un día, un yom de cosecha, as was barley 50 days earlier. como fue el yom de la cebada 50 yamim días anteriormente. What changes Pero lo que cambia is the actual grain. es el grano en sí. The old grain El grano primero is replaced by the new grain, es reemplazado por el nuevo, mature wheat. el trigo maduro. In the Shavuot season, we know that the Torah and the Ruach were given. En la temporada de Shavuot sabemos que la Torah y que la Ruach fueron dados. We have the historical account in Maaseh Shlichim, chapter 2, Tenemos el recuento histórico en Hechos capítulo 2, where around 30 of the common era, que cerca del año 30 de la época común, the Ruach was poured out la Ruach fue derramada on the Shlichim. sobre los apóstoles. But what happened on that historic day Pero lo que aconteció en ese yom histórico was proclaimed annually fue proclamado anualmente by the high priest por el sumo ministro as he waved the 2 leavened loaves al él mecer los 2 before lejemot Yahuwah. leudados de trigo delante de The 2 Yahuwah. leavened loaves were presented by every man La ofrenda mecida de los 2 lejemot
son ofrendados por el as hombre personal offering como ofrenda personal to be given to the Kohen Hagadol, para ser dado al Cohen who Hagadol, weighed that family's loaves quien meció esos lejemot panes de la as a familia new grain, as wheat, como un nuevo grano, como trigo, during the feast of the renewal of the oaths and the covenant, and in essence, the first fruits of the new grain wheat harvest. durante el mecer del grano del nuevo convenio y el trigo de la cosecha nueva. Now, I don't want you to miss this. Y no quiero que se pierdan esto. A lot of us are poor. Muchos de nosotros somos pobres. Some of us are not poor. Algunos de nosotros no somos pobres. But regardless, Pero a pesar de ello, Yahuwah wanted quiso every que house todo hogar to bring 2 loaves. trajera 2 lejemot. See, when I used to read this, Cuando yo antes leía esto, and especially here tomorrow, y especialmente aquí mañana, we're only going to have 2 loaves. solo vamos a tener 2 lejemot, We only have 2 loaves. 2 panes. But technically, Pero técnicamente, you want to bring some? Do you want me to? It's your family. Do you want me to? It's your family. It's your family. Are you requesting it? It's your family. Isha's saying I should. It's your family. It's your family. It's your family. In other words, I'm trying to say, en otras palabras, It's estoy your family. intentando decir es su familia. see, Estoy intentando Yahweh doesn't decir, try. I try. Yahuwah no intenta, yo sí intento. If he wants to do something, he'll inject you or kill you. Si él quiere hacer algo, te inyectará o te matará. But what I'm trying to say Pero lo que yo estoy intentando decir is that in Israel, es que en Israel the Kohen was in place, el Cohen estaba en su the lugar, Kohen Hagadol, el Cohen Hagadol, and every house was to bring y cada hogar tenía que traer 2 loaves 2 panes lejamot to the Kohen Hagadol. al Cohen I used to Hagadol. think it was 2 loaves Yo antes pensaba que eran 2 lejamot for all the people. para todo el pueblo, No, pero no. that's what I used to think, Eso es lo que antes pensaba. because it's easy to think that. Porque es fácil Because what's pensar going to happen to así. the high priest if he eats all that bread? Porque ¿qué va a pasar con el Cohen Hagadol si él se come todo What's ese going to happen pan? to the people if every family brings 2 loaves? ¿Qué va a pasar con el pueblo si toda familia trae 2 lejamot? Los que miran, Familias lleno gorditos. gorditas, Gorditas. Llena. Did I say that right? Llena? llenas. Llenas. I mean, that's a lot of bread. Es mucho lejem. But that's what the Torah says. Pero eso es lo que dice Torah. So watch. Así que On vean, Pesach, en la Pascua, every house was to produce a lamb. todo hogar tenía que producir un Right. cordero. In modern times, nobody obeys the Torah. En el tiempo moderno nadie obedece la Nobody in the Torah. world obeys the Torah. Nadie en el mundo obedece Torah. So what have they substituted for the lamb of Yah? Que han sustituido por el cordero de Yahuwah, The lamp of Yah. la lámpara Everybody de has a Yahuwah. lamp. Todo el mundo tiene una lámpara. Think about that. Mediten en All ello. the heathen who don't keep the Torah, Todos los paganos que no guardan Torah they don't offer to Yahuwah a lamb. no le ofrecen a Yahuwah una They don't lámpara, celebrate the lamb. un cordero, no celebran el So cordero. what has replaced the lamp? ¿Qué ha reemplazado el The cordero? lamp of Yah. La lámpara de The Yahuwah. light bulb. El foco. What's that? Did you use a bad? The light bulb. I thought you didn't use a bad word. No, Oh, okay. What was that last word? I won't tell you. No. Don't play with it. I heard it. Anyway, but in Spanish it's a clean word, right? It's a light bulb. A light bulb, foco. Did I say that right? Like focus, right? The light bulb helps you focus. So think about that. Every home Toda casa has a light bulb, tiene un foco, a lamp. una lámpara. The lamp La has lámpara replaced the lamp. ha reemplazado al cordero. That's just a play on words, Y ese es un juego de palabras. but it's true. Pero es cierto. They don't on Pesach. Every house doesn't bring a lamp, En la Pascua no toda casa trae, no todo hogar trae un cordero. but if you ask them for a lamp, they got one of those. Pero si piden una lámpara, tienen una de So esas. the heathens say, "Behold the lamp of Yah! Así que los paganos dicen, he aquí la lámpara de Yahuwah. Behold the lamp!" He aquí la lámpara. No, it's behold the lamp. No, es he aquí el cordero. You know, funny thing is, when I first learned the difference between a lamb and a lamp, as an old Polish preacher who was a guest on my radio show, this guy couldn't pronounce his words right. I think his name was Evangelist Stanislav
Kakupski or something like that. One of those weird Polish names that I have, you know. And for the life of him, you could not get this guy to pronounce the B. So whenever he tried to pronounce the B, it came out as a P. But I mean, I knew what he was saying, but it still sounded cute. So for some reason, that stuck with me. Lamp. For some reason, that stuck with me. So every house Todo hogar is to bring the offering. tiene que traer su ofrenda As first fruit como primicias of Shavuot. de Shavuot. In other words, symbolically, the Ruach En otras palabras, simbólicamente la was Rúa saying this. estaba diciendo así. The same way the blood forgave me and cleansed De me, la misma manera que la sangre me perdonó y me as I put the purificó. blood of the Lamb on my house, Al yo poner la sangre del cordero sobre mi casa, out of my house, de mi casa, I'm going to bring the wheat voy a traer el trigo and put it in your hand. y ponerlo en sus manos. This house Este hogar wants to be renewed. quiere ser renovado. We want to be new creation. Queremos ser una nueva We want all creación. things to pass away. We want all things to become new. Que todas las cosas pasen y sean renovadas. And oh, high priest, who is the high ¿Y priest? quién es el sumo ministro? The high priest in every generation pointed to who? El sumo ministro en toda generación señalaba To a the quién? true Kohen. Al real Cohen Hagadol. We bring so it's like the Dornan family Es como la familia Dornan. coming to the Kohen Hagadol, Yehusha. Viniendo al Cohen Hagadol, I'm not a Kohen Yahusha. Hagadol, I'm the overseer. Yo no soy el Cohen Hagadol, yo To- soy el To supervisor. Yehusha. Pero vienen a And saying, Yahusha you cleansed us. y le You dicen, bought us. usted nos You purificó, forgave us. nos redimió, nos perdonó. But we're placing our hope, Pero estamos poniendo nuestra esperanza, our future, nuestro futuro into your hands. en sus manos. We are asking you, Estamos pidiéndole, O Kohen Hagadol, oh Cohen Hagadol, the great high priest, sumo ministro grande, to make us que nos haga a new creation, symbolized by the new wheat. una nueva Grain creación offering. simbolizada por la ofrenda del nuevo trigo. We want to become Nosotros queremos ser like you, como tú, like the high priest. como el sumo ministro. We want to become like you, Queremos ser como usted, because the high priest porque el sumo ministro is, in fact, en sí the whole wheat unleavened bread es el lejem de trigo integral sin levadura from heaven. de los Shamaim. So every house Entonces todo is hogar commanded. se le ordena a todo hogar, Think about that. mediten eso, They're commanded se les ordena to be made new. ser renovados. That house is to conduct Que themselves, esa casa tiene que conducirse not according to the world, no de acuerdo al mundo, but according to the instruction pero de acuerdo a las instrucciones of the Lamb, del Cordero, as a new offering. como una nueva ofrenda. So it's as if you're saying, by bringing the two loaves, Entonces se está diciendo como al traer los dos lejemot, panes, as for me en cuanto a mí and my house, y a mi hogar, mi casa, we are yours. nosotros somos tuyos, Yahweh. Your instructions, Sus instrucciones, your rules, sus guías, your regulations, sus regulaciones, your commands. sus órdenes. We place our roof and everything under our roof. Ponemos nuestro techo y todo lo que está bajo él Into your hands. en tus manos. Because the high priest represents Mashiach. Porque el sumo ministro representa a Mashiach. Listen! Escucha, Two loaves los dos lejemot represent our house. representan a nuestro hogar. So what happens if 5 families brought the 2 loaves, ¿Qué pasa si 5 familias trajeran 5 lejemot? and let's say 5 families didn't bring Y it? digamos que 5 no. Like unto the virgins. The 5 families were remembered before Yahuwah. Las 5 familias fueron recordadas delante de Yahuwah. That the Spirit would change them from glory to glory. Que su ruach los transforme de estima a estima. The ones who present those loaves
offerings las que presentan esos lejemot into the hands and finished work en las manos y obra finalizada of the high del priest sumo ministro will be the ones accepted before Yahuwah serán las que serán recibidas delante de as a Yahuwah brand new wheat grain offering, como una nueva ofrenda de trigo, to become like the high priest who's holding us in his dear para hands. hacerse como el Cohen Hagadol que nos está sosteniendo en sus manos. When we bring nuevas. those two offerings, we're saying, "Oh Kohen Hagadol." Cuando traemos esas dos ofrendas estamos diciendo, oh Cohen Hagadol, We want to be like you. queremos ser como usted. See, in the world, they want to be like Mike. Ven, en el mundo quieren ser como Mike. That's their high priest, Michael Jordan. Ese es su sumo ministro, Michael Jordan. They want to be like Mike. Quieren ser como Mike. But when we bring those two loaves tomorrow, Pero cuando nosotros traigamos esos dos lejemot mañana, we're not bringing them so that Kanachowski can lose weight. no los estamos trayendo para que Konechowski pierda de peso. We're bringing them Los estamos trayendo and we're saying, "Oh high y priest, estamos diciendo, oh sumo ministro. not only is our future and our hope in your hands, No solamente está nuestro futuro y nuestra esperanza en tus in the manos, meantime, pero mientras tanto we want to be just like you. queremos ser igualitos a Not like ti. the rabbis, No como los not like the rabinos, sons of darkness, no como los hijos de las tinieblas, not like Talmudic Judaism. no como el judaísmo There's a talmúdico. sickness and a plague in the community of believers who believe in Yahusha. There is a plague. Hay una plaga y una enfermedad entre And I'll los tell you what it is. creyentes en Yahusha y se los voy a decir qué es. And you could divide a lot of believers into these two Y pueden camps. dividir a muchos creyentes en estos dos campamentos. New believers who are coming out of the church system Los creyentes nuevos que están escapando del sistema de la who wind iglesia up in idolatry y que acaban en la idolatría, in the Messianic Torah movement en el movimiento mesiánico by de la worshiping at Torah, the feet of Judaism. al adorar en los pies del They're thinking that judaísmo, everything Jewish and Judaism is right and everything in the church is wrong. pensando que todo lo que está en la They're sinagoga, worshiping at the feet of Judaism. del judaísmo que está correcto y todo lo que está en la That's iglesia es most correcto. believers. Están adorando a los pies del judaísmo y esa es la mayoría de los creyentes Who are first escaping the church system. que están escapando del sistema de la iglesia. Then there's the other side, Luego está el otro lado, the radicalized, los radicalizados who think that everything que piensan que the todo, Jews do, que lo que hacen los Yahudim, everything the Jews teach todo lo que enseñan los Yahudim is satanic. es satánico. Anything rabbinical is from hell. Cualquier cosa rabinical es Even del though they wear infierno, tzitzit, aunque usen tzitzit, even though they keep Shabbat. The Aunque correct guarden Shabbat, by the way. el Shabbat y además es el Shabbat Doesn't correcto, matter. pero no importa. The Jews are the devil's children and they're from hell. Piensan que los judíos son hijos del diablo y que vienen del infierno. Didn't Yahusha say the same thing, brother? ¿Qué no dijo Yahusha? Yahusha. La misma cosa aquí In John chapter 8, en Juan 8. you are of your father the devil. Ustedes son de su abba el diablo. No, he didn't say that. No, no lo dijo así. He was talking to unbelievers. Estaba hablándole a los incrédulos. He wasn't singling out one nation or one race. No estaba Anyone who apartando. hates him is of their father the devil. They Señalando- hated him, so they were devil's children. They weren't devil's children because they were Jews. They were devil's children because they hated him. Eran hijos del diablo porque lo odiaban, no porque fueran judíos, pero porque odiaban a Yahusha. Anybody who hates Yahusha is a devil's child. Cualquier persona que odia a Yahusha es hijo del diablo. Any Jew who loves Yeshua is a child of light. Y cualquier judío que ama a Yahusha es un hijo del resplandor. So coming out of the church system, Así que escapándonos del sistema de la I see iglesia, believers falling into two extremes. he visto a los creyentes caer en dos extremos. One, everything Jewish is demonic. En primer lugar, a todo lo que es judío es demoníaco. And the other is the deer in the headlights of Judaism. Y el otro extremo Oh, es como un venadito viendo a una lámpara the Talmud hacia el says, the judaísmo. Mishnah says, El Talmud Rabbi dice, Nachman el says, Mishnah dice, the Gaon of Mishnah. Vilna says, este rabino Rabbi dice esto, Akiva el says, rabino Akiva dice aquello. and they wind up worshiping at the throne of Judaism and forgetting their first love, the Lamb who died for them. Y The Jews acaban- didn't die for you. The Lamb did. Acaban adorando a los pies del judaísmo y negando al que murió por ellos para redimirlos de sus pecados. Los judíos no murieron por ti. Yahusha, el Cordero, murió por ti.
So we have to avoid those two extremes Así que tenemos que evitar esos dos extremos and bring on Shavuot y traer en Shavuot the two loaves to Yahweh. los dos lejemot, panes Make a believe that Yahuwah. I'm not here Hagan como si yo no estuviera aquí. because the high priest is here in Ruach and Emet. Porque el Cohen Hagadol está Can I aquí get a en witness? Ruach y en Emet. Baruch Hashem We may not Adonai. have a physical high priest from the sons of Kohath because they're out in the wilderness, like in the Dead Sea Scrolls. They're out in the nations. Quizás no tengamos a un sumo ministro aquí porque están And I'm a allá Kohen. en las naciones. Y yo soy un Cohen. I am a Kohen. Yo soy un Cohen. Kohenachowski is Kohen. Cohen Michowski es Cohen. But I'm not authorized to receive that which belongs to the high priest alone. Pero no estoy autorizado a recibir aquello que solamente le pertenece al Cohen, sumo ministro, Hagadol. Because when I wave those loaves tomorrow, Porque cuando yo mesa esos panes mañana, it is a mere rehashing es un simple repaso, repetir or a display of what used to happen de lo que antes acontecía in temple times. en los tiempos del templo. So these first fruits of wheat, Así que estas primicias de trigo, those two loaves, esos dos lejemot, not only represent our house, because in verse 17 of Leviticus 23, we bring them out of our house, meaning we're presenting our house to the high priest. no solamente representan a nuestro hogar, como dice allí en Levítico 23:17, estamos trayéndolo al sumo ministro, But they also represent something else. pero igual representan algo más. Notice there are two loaves. Noten que hay dos panes, dos lejemot. Notice that it is required Noten que se requiere that they be baked with que chametz, sean cocidos con hametz, with leaven. con levadura. It's a declaration Es una declaración that our homes are full of sin, even though the Lamb has rescued us from our own que sin. nuestras casas están repletas de pecado, aunque el Cordero nos We haya put rescatado ourselves de nuestro propio pecado, nosotros nos ponemos a nosotros mismos in your hands en tus manos, because we still have chametz. porque seguimos teniendo hametz. So on Passover, we eat unleavened bread Así que en la Pascua comemos lejem sin levadura, simply because we had no time simplemente porque no tenemos for tiempo the bread to rise. para que se levante el lejem. But here we are instructed just the opposite Pero aquí se nos instruye exactamente of what lo we were opuesto. instructed on the other end of the counting of the Omer. Lo opuesto que fuimos instruidos al otro lado de la cuenta del Homer. 1 week before the counting of the Omer, we were commanded to eat unleavened bread. Una semana antes de la cuenta Now, se nos tomorrow, ordenó comer lejem sin levadura, pero mañana we are commanded to bring to the Kohen se nos Hagadol ordena traer al Cohen Hagadol 2 loaves that are new. They're a new grain offering. They're expressing a desire to be changed. dos lejemot que son nuevos, son una nueva ofrenda de grano y están expresando su anhelo por ser transformados All the while admitting y siempre todo ese tiempo admitiendo that yeast, que la levadura, chametz, hametz, still lives here, todavía vive aquí, still resides here, todavía reside aquí, in me, en mí, in my house, en mi casa, in my bedroom, en mi cuarto, in my heart, en mi in my corazón, mind. en mi mente. Oh, high priest, Oh, hola, sumo ministro. I put my life in your Yo hands. puse mi vida en sus manos. You take me and present me to Abba, the Father of all spirits and of just men made righteous, so that I may live. Bring me to the Father of all spirits, Tráigame al Abba de todos los ruajim, espíritus, that I may live. para que yo pueda vivir. So Yahusha is not the end of the tunnel. Así que Yahusha no es el fin del túnel. No, Yahusha is the tunnel. Yahusha es el We túnel. bring those two lives to the tunnel, Traemos esas dos vidas al túnel. and then the tunnel, the high priest, Y el túnel es el sumo ministro. presents us to the Father of all spirits. Nos presenta al Abba de todos los Go read ruajim. that in the book of Hebrews. Lean eso en el That's libro why it de sounds los so Hebreos. powerful. That's why it sounds so good. That's why it sounds so right on. Because I'm eso- quoting from the book of Hebrews. Por eso se suena tan poderoso y por eso se suena tan exacto y preciso porque estoy citando del libro de los Hebreos. You know what that means to me? ¿Saben lo que eso quiere decir para mí? When Yahusha takes those 2 loaves Cuando Yahusha toma esos dos lejemot, panes, of the high priest el sumo ministro, in days of old, en los tiempos antiguos,
in days gone by. y los tiempos que ya se han pasado. It's a recognition Es un that reconocimiento Abba Yahuwah que Abba Yahuwah is responsible es responsable for Satan por Satanás and every demon that has ever tormented you and your loved ones. y todo demonio que te ha atormentado a ti y a tus seres Don't queridos. shake your head and deny it, because then you're denying Scripture. No sacudas tu cabeza para negarlo, porque He si no is the estás negando Father of la all spirits. escritura. Yahuwah es el Abba de todos los Ruachim. Now, if those spirits want to be bad Y boys, si esos Ruachim quieren ser malvados, Yahuwah will remove them from his house Yahuwah los quita de su casa and then judge them and put them in chains. y los juzgará y los pondrá en And let's not cadenas. deny the fact that he is the Father of all spirits. Pero no neguemos Those el demons hecho, were born and birthed by the Father, no neguemos el hecho que Yahuwah es el Abba de todos but they're los not his Ruachim. babies anymore. Ellos nacieron del Abba, pero ya no son sus bebés. They have disqualified themselves. Se han descalificado a sí mismos. But let's not go into denial here. Pero no entremos a la negación. A lot of Christians will respond, Muchos cristianos responderán, well, he's love. Él es amor. He doesn't send anybody to hell. Él no envía a nadie al He infierno. would never create a demon. Él nunca crearía un demonio. You're right. Sí, es cierto. He wouldn't send people to hell. Él But nunca people who enviaría want to be bad boys a la and rebel gente. against Abba, they send themselves to Pero hell. si quieren rebelarse y enviarse a sí mismos al infierno, And clean angels could burn their draft card. y los ángeles limpios pudieran quemar su tarjeta de trabajo requerido And join Satan's army, y unirse al ejército de Satanás, which is exactly how demons are produced. que es exactamente como se producen los Yahweh demonios. births all the Ruachim, Yahuwah hace nacer a todos los Ruachim, and some choose to become demons. y algunos deciden hacerse demonios. Even though they one time before they were demons, they were spirits. Aunque antes, en un tiempo antes de ser demonios, eran Ruachim. So what is Shavuot all about? Oh, 2 services in a row. That's not what Shavuot is all about. ¿De qué se trata? 2 entonces services in a Shavuot? row, De 2 2 servicios nights of not sleeping. seguidos, de 2 leilot de no dormir. That's not what Shavuot's all about. De eso no se trata Shavuot. It's about coming Se trata de venir and saying, y decir, I still have coming todavía tengo Hametz in my house, en mi casa, in my thinking, en mi pensamiento, in my mind. en mi mente. I bring these 2 loaves out of my house because it's out of my house that all things Saco proceed. estos They're dos- proceeding out of my house. Saco estos 2 lejemot de mi casa como símbolo de que la levadura se está yendo de mi casa. Didn't Yahushua teach us the same thing? ¿Que no nos enseñó Yahusha lo mismo? In Yochanan Moshe, En Yohanan Moshe, que es Marcos, chapter 7. capítulo 7. Out of our house, De nuestra casa, what is our house? de nuestro hogar. ¿Qué es nuestro Our hogar? mind, our heart. Nuestra mente, nuestro Comes corazón. forth what? Viene que Blasphemy, adultery, lying, stealing, fornication. blasfemia, All these things adulterio, come out of the house. fornicación, They don't come mentiras. from the outside into the house. Todo esto viene de la casa, no vienen de afuera adentro a la casa. And that's why in Leviticus 23:16, Y es por eso que en Levítico 23:16, Yahuwah says, Yahuwah dice, bring me that new type of offering, tráiganme ese nuevo tipo de ofrenda, showing me enseñándome that your house wants to change. que su casa quiere cambiar. Bring it out of the house Sáquenlo de la casa and put it in my hand. y pónganlo en mi mano. Hello? Hola. I'm sorry to bore you. Perdonen que los esté aburriendo. What's in the house? Blasphemy. Evil planning. ¿Qué está en esa casa? Blasfemia, planificación malvada, Evil thinking. pensamiento malvado, Designs and beautiful creation diseños y creaciones preciosas of retribution. de retribución, Revenge. de venganza, Getting even balancear las cuentas. is so sweet. Es tan dulce. See, all these things are coming out of the house. En todas estas cosas se van de la casa. Yahuwah says every year, Yahuwah dice, todo año, bring out of your house this chametz, Saquen de this sus filth, casas esta levadura, esta and put it in basura, my hand. y pónganla en mi Let it mano. go. Suéltenla, Let it go. suéltenla, Let it go. suéltala, And put it in my hand. y ponla en mi mano. There has to be a better way to fight Tiene que haber una than not mejor talking manera to my de husband for a pelear. week
de There's no got to be a hablarle- better way. de no hablarle a mi esposo por una semana. Tiene que haber una manera mejor. There's got to be a better way Tiene que haber una manera mejor of having to put one another in place. de tener que ponernos el uno al otro en nuestro lugar. Trying to change one another when only the Ruach can change them. Intentar cambiarnos cuando solo la That's Ruach why you nos have a puede bad cambiar. marriage, friends. Es por eso que tienen un convenio. That's when I have a malo. bad marriage. Y es por eso que yo tengo un When I'm trying to convenio malo. change my spouse. Cuando yo quiero cambiar a mi esposa. That's a sure way to have a nervous Esta breakdown. es una manera Who told cierta you were going to change them? de tener un problema mental. How's that ¿Quién been te working dijo- out for you? ¿Quién te dijo que tú tienes que cambiarlos? Not too good. No es todo. Here's the attitude. Esta es la actitud. There's not a day under the sun that I can change you or you can change me. No hay un yo Let us rely on the gracious bajo. Ruach to make each of us change in the areas that she desired. No hay un yo And then come bajo. back together again and see what he's done or she's done. Easier said than done. Come on. Let her make the changes she wants. No hay unión bajo el sol, el Shemesh, cuando uno puede tomar la autoridad de intentar cambiar a su esposo o a su esposa. Dejen que la Ruach haga la transformación en cada persona de acuerdo a como la Ruach quiera. I'm talking about believing couples. Estoy hablando de I'm parejas not talking about creyentes. one person's a believer and the other one's in the world No a drug estoy- addict. I'm estoy talking hablando- about two people who want to please Yahweh. Estoy hablando de dos personas que quieren complacer a Yahweh. No estoy hablando de parejas people disparejas say, "Shalia, en donde una you es have a un good marriage?" creyente y otro no. Yes and no. Entonces la gente When me we're trying to pregunta, change each other, we're having problems. Sholia, que es su convenio de follow casamiento what I'm excelente, y yo les digo sí y no. When we're not trying to change each other, we do much better. Cuando no intentamos We cambiarnos can el uno actually al enjoy otro, each other's difference. podemos gozar de las diferencias el uno del otro. Remember that. Acuérdense de eso. And don't make the same mistakes of the past. Y no cometan los mismos errores del pasado. Every marriage can survive and thrive. Todo convenio puede sobrevivir If y you back off prorrumpir. and take yourself off the throne. Si te retiras y te quitas del trono. Because we do so much for our spouse. Porque hacemos tanto por nuestro esposo, And esposa. when we expect a little bit in return, we Cuando don't get it. esperamos un poquito en recompensa y And no lo immediately recibimos, we shift into resentment. de inmediato vamos al resentimiento. So, not all Israel obeys Así que no todo Israel obedece to bring these two loaves. para traer estos dos lejemots. Perhaps 2/10 obey. Quizás 2/10 sí obedecen. Now, it says back in verse 17, 2/10 Y dice en el verso 17, 2/10 of an ephah de un efa, with flour and chametz. con harina y jame. Perhaps levadura. Yahweh knew that only 2/10 Quizás Yahuwah sabía que solo 2/10 would really want to be the new loaf, en realidad iban a ser el nuevo lejem. and counting all our days until we're a new loaf. En el contar de todos nuestros yamim hasta hacer un pan So, nuevo. In the Ruach, Shavuot is all about Yahweh seeking 2 out of 10, or maybe 1 out of 10. Así que en la Ruach todo se trata de Yahuwah buscando 2 de 10 partes. We're O willing quizás to put una de their 10. marriage and their family and all these things Cuando están dispuestos a poner a su convenio de casamiento y su familia y todas estas cosas into the hands en las manos of the high priest. del sumo ministro. And we're asked to do that every year. Y se nos dice hacer eso cada That's what año. Shavuot is. De eso se trata Shavuot. Bring it out of your house. Sácalo de tu casa. Because all these things are here. Porque todas esas cosas Mark están chapter aquí. 7. Marcos 7. And not just to throw them in the river like rabbinical Jews do tashlich. No es solo para echarlo en el río Right? como Everybody hacen knows los what tashlich is? judíos Of course rabinicales not. con tashlich. Y por supuesto que no todo el mundo sabe Like lo que Paul tashlich said, when it es. comes to rabbinical Judaism, I know more than most of you. Como Most of you dijo- want to be rabbinical Jews. como dijo I know Pablo. more than most of you, which is why I don't want to be one. Como dijo Pablo, cuando se trata del judaísmo rabinical, yo sé más que todos ustedes, razón por la cual yo no quiero ser un judío rabinical. In Tashlich, every Rosh Hashanah, En Tashlich, cada Rosh Hashanah, Jewish people, la gente judía, my Jewish people, mi pueblo judío, take breadcrumbs and throw them into the river toman migajas y las echan en el río. because they're symbolically acting out the commandment in Micah. Porque simbólicamente están
haciendo el mandamiento en Miqueas, cast your sins echando sus pecados away from you, lejos de ustedes, and I will remove them, your y yo sins, los quitaré, as sus far as the east pecados, is from the west. tan lejos como el oriente es del So they occidente. symbolically participate Así que simbólicamente participan in Tashlich. en Tashlich. Yet those very same people won't come to the designated high priest. Sin embargo, esas personas designadas no vienen I'm al not designated to be a high priest. sumo ministro I'm designated designado. to be a teacher in Israel. Yo no soy designado a ser un Kohen Haggadah, yo soy designado a ser un maestro en So Israel. my Jewish friends will run to the water on Rosh Hashanah. Así que mis amigos judíos corren a las And they aguas en walk Rosh around. At the end Hashanah. of the, this is how you know if you're forgiven in Judaism. Así es on como Rosh sabes Hashanah. si eres perdonado en el It judaísmo begins at 10 days en of Rosh law. Hashanah, que comienza 10 yamim de un Show me caminar. that in the Torah. Enséñame eso en Torah. 10 days of law. 10 yamim de asombro. Show me that in the Torah. Enséñame eso en Torah. So this is the way I used to walk away every Rosh Hashanah. Así antes caminaba cada Rosh Let me help you a Hashanah. little bit here. Para que vean. Because they say visuals go a long way. Porque dicen que los visuales Go a long way. See my alcanzan pocket? lejos, distancias. ¿Ven mis bolsillos? This is the way, as a little Jewish boy growing up in New York, Así como un niñito judío creciendo en Nueva York. every time my daddy used to get religious like once or twice a Mi year. papá se ponía religioso 1 o 2 veces al año. Pesach and Yom Kippur. La Pascua y Yom HaKippurim. Pesach for the food and Yom Kippur to relieve himself of Jewish guilt. La Pascua para la comida y el Yom Kippur para deshacerse de la culpabilidad So I judía. used to see my Jewish brethren every Rosh Hashanah Así que yo veía a mis fraternos walking away Yahudim from the river, todo Rosh Hashanah Like this. caminando lejos del río like así, wearing donkey ears. como usando orejas de asno. So as a little boy, I used to go to the rabbis and say, Rabbi, Así como niño yo iba a los rabinos y les your preguntaba, pockets are sticking out. rabino, sus bolsillos están afuera. The rabbi said, don't worry, Moshe. Y los rabinos decían, That's a good thing. el rabino decía, All my sins are gone. no te preocupes, Moshe, esa es una cosa top, todos mis pecados ya se fueron. I said, yes, Rabbi. Y yo dije, sí, rabino. So as a little Jewish boy, Así que siendo un niñito judío, that was my idea of how to have forgiveness. esa era mi idea de cómo recibir el perdón. To have my pockets stick out Hacer que mis bolsillos estuvieran as I fuera emptied them of all my al breadcrumbs. vaciarlos de todas mis migajas. Didn't our Yeshua say that the crumbs are for the Goyim? Que no dijo Yahusha que las migajas son para los goyim. The crumbs are not for Jews to throw their crumbs into the lake. Las migajas no son para que los Yahudim las tiren en el My question lago. to my Jewish people is, what are you doing with crumbs in your pocket when you could have the whole wheat unleavened bread in your heart? Mi pregunta a mis fraternos Yahudim es ¿por qué Why are you tienen settling for crumbs? mis migajas en sus bolsillos cuando pueden tener el ején de trigo integral en sus corazones? ¿Por qué se están conformando con migajas? So now, when my Jewish people celebrate Shavuot, I won't disown them because of their lack of belief or their own. I'm not going to disown them. Yo no me voy a They're part of deshacer my people. de mi I'm part of pueblo, them. de mi pueblo Yahudí porque no tengan fe. I'm not Yo going to soy deny that to make parte you happy, you de mi racist, pueblo. to make you racist happy. y ellos son parte de mí. No voy a alegrar a los racistas. Who are the racists? ¿Quiénes son los All you racistas? black and white and Puerto Rican and pink and polka dotted Israelites who think the Jews are Kaisers and they're all born devils. I'm talking to you. You know who I'm talking to. Los racistas son todos aquellos de ustedes, sea cual sea su color y su etnicidad, I'm not going to su deny my origen, people because of your prejudice. de personas que ustedes creen que los Yahudim son del diablo. Yo no voy a negar que soy judío por causa de Just su like prejuicio. the Negroes. Así como los negros, Just like the white man. así como el hombre blanco Just like the yellow man. y como el hombre amarillo. Every man is a devil Todo hombre es un diablo until they're born again. hasta que nace de nuevo. Why are you picking on Jews? Porque están You hablando got de nothing los else to do with judíos. your time? No tienen You're so nada brainwashed you don't even know it. más que hacer con su tiempo. Han sido lavados tanto del cerebro que ni siquiera lo saben. I can show you another Aryan who picked on Jews. He didn't. His initials are AH. He didn't do too well. Yo les puedo decir de otro que hablaba de los judíos y los maltrataba. Sus iniciales son AH y no le fue muy top. And his boyfriend, King George of England, Y su novio, King Edward, pardon me, el rey Edward de Inglaterra, who was also a favored national socialism. que igual era un favorecido de He socialismo, never ascended the throne, nunca ascendió al trono. and his brother died of lung cancer. Y su hermano se King of murió England, because he de heiled Hitler in Germany. cáncer en los pulmones. He was the porque heir to the British throne, King Edward.
Era el heredero He didn't do too well either. Don't mess with the al Jews. trono de... Don't mess with the ones you call devils. Don't mess with them. I will bless those who bless you, and I will curse those who curse you, No says maltrate. Yahuwah. No It wasn't maltrate. John Hagee that said that. It was Yahuwah. No maltraten a los judíos porque Yahweh dijo, daré braca, bendición a los Right. que te den braca y maldición a los que te maldigan. Do the Jews have problems? Absolutely. I'll be the first to tell you. ¿Tienen los judíos problemas? Absolutamente que sí. Yo soy el primero en decírselo. But if you want to talk about devils, let's talk about the white devils. Let's talk about the Negro devils. Pero Let's si talk about quieren- the Hispanic devils who decapitate women on Long Island. Let's talk about all the devils. Why are you picking on the Jews? Hablemos de todos Something's los wrong diablos. with you. Blancos, negros, hispanos. ¿Por qué solo hablan de los judíos? Algo está mal con Something's ustedes. wrong with you. Algo está mal con ustedes. And you better get help from the spirit that you claim to be drinking of. Y más vale que consigan ayuda de la rúa que dicen que están bebiendo de ella. I got my own problem with the rabbis, Yo but tengo- I can tell them off without having to hate people. Yo tengo mi propio problema con los rabinos, pero yo les puedo decir algo sin odiarlos. The rabbis don't like me. A los rabinos no les caigo bien, They respect me. pero Trust me me. respetan. Anybody that has my knowledge that can debate those guys in Hebrew, they respect me. Cualquiera Trust me. que tenga mi They know who I am. conocimiento Every one of those anti-missionaries know who I y am. que pueda Trust me. debatir a esos rabinos en su idioma hebreo, lo respetan Because a I uno. mess with their kingdom. Todos me conocen porque he maltratado y entrado a sacudir su reino. Baruch Hashem. Baruch Hashem Yahuwah. Look at verse 20. And the Kohen will receive the brand new Shavuot offering. Viendo el verso 20 de capítulo 23 de Levítico, y el Cohen recibirá la ofrenda mecida de ellos And wave them, y lo mecerá. meaning the other parts of the offering, Mecerá las otras partes de la ofrenda with the Bikurim. con las primicias bikurim. Now I skipped a little bit. I'm guessing if I were to look at 18 and 19, Y me brinqué un poquito y creo que viendo del 18 y 19 there would be the lamb, habla del 2 cordero, lambs, 2 corderos, one for each house, uno para cada casa, that would accompany the 2 loaves. que vendrían con los 2 panes. So I'm not going to read verses 19 and 20 No voy a leer los versos 19 y of 20 Vayikra 23. de Levítico 23. I'm going to jump to verse 20. Voy a brincar al verso 20. So we have the 2 lambs presented with the new grain offering. Así que tenemos a los 2 corderos presentados con la nueva ofrenda de grano And all mecida the other things like the 2 lambs. y todas las otras cosas como los 2 corderos. The Kohen shall wave those sacrifices El Cohen mecerá esas ofrendas with the 2 lechem loaves con los dos lejemot, barras de lejem, of the first fruits de las primicias of the wheat harvest de la cosecha del trigo, as a wave offering before como Yahuwah ofrenda mecida delante de Yahuwah, with the 2 lambs. con los 2 corderos. Verse 20. Verso 20. Now notice how every Shavuot, Noten que cada you Shavuot could not just bring the 2 loaves from your dwelling, no solo es de cosa de traer las 2 barras de lejem de tu morada, but every family had to bring pero cada familia tenía que traer 2 loaves 2 barras and 2 lambs. de lejem y 2 corderos. Remember, there's a message behind the letter. Acuérdense que hay Hello? un mensaje detrás Remember, de la there's a letra. message. Acuérdense que hay un mensaje. So the letter says, bring 2 lambs with your 2 loaves Así que la letra dice, traigan 2 corderos con sus 2 barras de lejem and give them to the high y priest, dénselo al sumo ministro, Mashiach Yahusha. a Mashiach Yahusha. And the lambs with the loaves Y los corderos con las barras de lejem will be kadosh to Yahuwah. serán apartadas a Yahuwah. You mean the loaves are not kadosh? ¿Quiere decir que los lejemot no son kadosh? No. No, Not without the lamb. no sin el cordero, Not without the blood of the lamb. no sin la sangre del cordero. So we have 2 lambs Así que tenemos 2 corderos for both loaves. para los 2 Listen to lejemot. me. Escúchenme. We had 1 lamb Teníamos un cordero during Passover durante la Pascua because Israel, hey, porque partner, Israel, because
Hey, partner. Because Israel Porque Israel was a unified, united people. era un pueblo unido. Right? Were there two houses ¿Habían dos casas in the days of Mitzrayim? en los tiempos de Egipto? No. No. Were there two houses ¿Habían dos casas when our people were slaves? cuando nuestro pueblo eran esclavos? No. No. There was what? Solo había ¿qué? One nation Una nación under Pharaoh, bajo Faraón, indivisible, indivisible, with slavery and chains. con esclavitud y cadenas. They were one nation. Eran una nación. So the offering of the lamb Entonces la ofrenda del cordero is one lamb es for un one cordero house, para cada casa. the house of Israel. La casa de Israel. Yahusha Yahusha died murió as the lamb como el cordero de Yahuwah for the house of Israel. para la casa de Israel. But Yahuwah knew the future. Pero Yahuwah conocía el futuro. Yahuwah is the stone Yahuwah es la piedra, with 7 eyes. la roca con 7 ojos. Is he not? ¿Que no? And with that perfect vision, Y con esa visión perfecta, every Shavuot, cada Shavuot, cada Shavuot, he was declaring estaba él that the declarando one nation que la nación singular, cleansed by one lamb purificada por un cordero, would be divided. se dividiría. Every Y house, todo hogar, Israel and Judah, Israel y Judá, would need to be cleansed. necesitaría ser Because purificado. both loaves Porque los dos lejemot, panes, had sinned. habían pecado, So tenían we need pecado. one lamb for this loaf, Así que se necesita un cordero para este lejem and we need the other lamb y el otro cordero for the other loaf. para el otro lejem. Well, I thought that this was a personal thing where every Shavuot I brought out of my house an expression that I want to be a new grain, a new creature, and my house would be conducted in a different way. Yes. Yo pensé que cada Shavuot iba True. a ser una cosa personal de lo que yo tenía que traer de mi casa como un símbolo personal de lo que se tenía que hacer. Sí, es cierto. But in Israel, the curse of Cain Pero en Israel la maldición de Caín is reversed. se voltea. When Cain fell Cuando cayó Caín from Yahuwah's presence, de la presencia de Yahuwah, his grace, de su ternura, what came out of his dwelling? ¿qué sacó de su morada? What came out of his house? ¿Qué sacó de su morada? Attitude. Actitud. Pride. Rahab. Am I my brother's keeper? ¿Soy yo el guardián de mi fraterno? So every Shavuot, not only do we beg and plead and place our lives in the hands of our high priest, Así que no solamente cada Shavuot, no solamente rogamos y pedimos a poder poner nuestras vidas en las manos del Kohen Hagadol, a perfect picture of Moshiach Yahushua, una imagen perfecta de Yahusha HaMashiach. we do not forget Pero no se nos olvida our brothers and sisters a nuestros fraternos y fraternas who are now found in two houses. que hoy se encuentran en dos casas. And we're saying by emunah, Y estamos diciendo a través de fe, emuná, because we walk by emunah a causa de que caminamos a través de la emuná fe and not by sight. y no la vista. When we bring those two loaves, it's not just for our selfish selves. Cuando traemos esos dos lejemos no es solo para nuestro ser egoísta, And we bring two lambs tacaño, y traemos dos corderos and we give them to the Kohen y se Hagadol. lo damos al Kohen Hagadol. Because if it was just about us and our immediate family, Porque si solo se tratara de nosotros y nuestra familia inmediata, that we want to be a new creation and a new grain offering, que queremos ser una nueva creación y un nuevo grano de ofrenda, how many lambs would we bring? ¿cuántos corderos traeríamos? We'd go back to Passover, wouldn't we? Regresaríamos a la One Pascua. lamb for the redemption of one Un house. cordero Hello? para la redención de una casa, ¿cierto? But the reality of the moment declares, Pero la realidad del momento declara, the reality of the time declares, la realidad del tiempo declara, after 721 BCE, después de 721 BC, de la época the común, reality that there will be Shavuot antes de la época común, que la realidad de que habrá un Shavuot years and centuries años y siglos after the Torah is given, después de que la Torah sea dada, where we will require, en donde se requerirá pardon me, Yahuwah
Yahuwah requerirá will require one lamb un cordero for each house. para cada casa. Because that which was echad Porque aquello que fue Ejad is divided. está dividido. So when people say, oh my gosh, Entonces cuando le dije, oh no, people on the internet make me laugh. la gente When they don't make me dice, cry, they make me laugh. la gente en el internet me hace reír. Cuando no me hace llorar, Oh, me the hace body reír. of Mashiach is so divided. Everybody's fighting. Everybody's arguing about calendars and when the day starts and what color our underwear should be on Shabbos. La gente siempre se queja que el pueblo de Yahuwah está muy dividido, que no acuerdan en los tiempos, en el Shabbat y varias otras cosas. I got news for you. Les tengo noticias. The body of Messiah El cuerpo de Mashiach or Israel o Israel has been divided from 721 BC. ha estado dividido desde el año 721 antes de la época común. So all y'all need to chill out. Since the time of the judges. Just chill out. Así que todos relájense. Nobody gets along with anybody. Nadie se lleva bien This con is nadie. nothing new. Is this breaking news for you? Esto no es nada nuevo, no son noticias para ti. Is this breaking news? Estas no son noticias. The church doesn't understand the Messianics. La iglesia no entiende a los The mesiánicos. Messianics don't understand the Nazarenes. Los mesiánicos no entienden a los nazarenos. All the Nazarenes think the church people are condemning. Todos los nazarenos piensan que la gente de la iglesia son All the condenadoras. people in the church think that we are condemning. Todas las personas de la iglesia piensan que nosotros somos condenadores. Do the people think the purpose of salvation is to bring grace? La gente piensa que el propósito de la redención es de People who love gozar Torah think the la purpose gracia. is to keep more laws. Y otros piensan que el propósito de la Torah es para guardar más leyes. Like Uncle Benny teaches us. Como nos enseña el tío Benny. Say hi, Uncle Benny. Benny who? Benny Hanna. Na Benny Hini. People are like freaking out online. Oh, the body of Messiah is divided. It's been that way since the day of Moses. You know what they wanted to do to our Savior? They would only accept him if he put him back in the bus and went back to Egypt and hauled them back into slavery. La gente We've been divided from the beginning, darling. ha estado divididos desde el principio. Relax. Enjoy your salvation. They were Stop divided- trying to fix the body when you can't even, when we've been divided for thousands of years. They were divided when they were trying to kill Joseph. We divided 12 sons. Estaban divididos cuando querían matar a José. That's right. And then Yahuda left the house. When the 12 sons of Jacob tried to fix the division in their family, Cuando los when doce- when their baby brother told them, y'all going to worship me one day, okay? What happened when they tried to fix the family? ¿Qué pasó cuando intentaron arreglar a la familia cuando José les dijo su sueño que en algún Stop tiempo lo trying iban a to fix adorar? things. Dejen de intentar That's a word arreglar for las you, cosas. for today. Esa es la palabra para ti, para hoy. If you can really have the power to fix things, fix yourself. Si realmente tienes el poder de arreglar algo, arréglate No a ti medical mismo. insurance, no psychiatrists, no cannabis, no pharmaceuticals, no pain medication. Start fixing yourself. Comienza a arreglarte a ti mismo sin la ayuda de nada. If you can't, Y si no puedes, then relax. relájate. People are going to be people. La gente va a ser la gente. We have to just, Yahuwah is the only one that can change Yahuwah them. es el único que nos puede cambiar. He's the only one. Él es el único. And he does a top job. Y hace un top trabajo. I'm telling you, I have a great marriage when I'm not trying to fix things. Les digo, yo tengo una excelente I'm not convenio condemning de you or I'm not casamiento trying to counsel you. cuando no estoy I'm telling you what I'm going through. intentando cambiar las cosas y les digo lo que yo estoy pasando. Praise God. When I'm trying to fix the wife, Cuando yo quiero arreglar a hell on la esposa, earth. es infierno en la Because I tierra, don't see any results. porque no veo resultados. And when she's trying to fix me, it's hell on earth. Y cuando ella me quiere arreglar a mí, es el Because infierno en she's la expecting tierra. results and it's not getting any. Porque ella espera resultados y And no what's the le, end of that deal? no le Everybody's queda nada. bummed out, frustrated, and planning revenge. Y todo el mundo Because se no one's frustra. changing. If you really love me, you change. What kind of stupidity is that? Todo el mundo se frustra, se cansa. Si realmente me amaras, cambiaras. Pero ¿qué tipo de tontería es eso? No, if you really love me, you would ask Yahusha to change you and let me know when you change. No, si realmente me amas a mí, le pides a Yahusha que te cambie y déjame saber cuando te haya cambiado.
The 2 loaves Los 2 lejemot were prophetic. eran proféticos. One day, that 1 lamb would not be enough. Un yom, ese solo cordero no sería suficiente. Each house Cada casa would need to be cleansed. necesitaría ser purificada. I mean, if you keep it real, you'll be healthy. Si lo mantienes real, vas a ser sano. You know why the church pastors have lovers and mistresses and homosexual prostitutes and then get up on Sunday morning? You know why that happens? ¿Saben You por know qué why that happens? Look at los me when I'm talking to pastores de you. la You know why that iglesia happens? Tienen sus amantes, tienen sus fornicaciones, tienen sus prostitutas. ¿Saben por qué pasa eso? Don't look at me, I don't care. You know why? You know why? ¿Saben por Because they qué? can't be real. Porque no pueden ser They have reales. to have a perfect marriage Tienen que tener un convenio perfecto to teach. para enseñar. They have to have people perceive a perfect marriage Tienen que tener que la gente perciba un convenio perfecto to be a religious figure. para ser una figura They religiosa. have to have people perceive Tienen que tener a la gente that percibir they have a perfect que family tienen la familia perfecta in order for people not to be disappointed para que la gente no se decepcione or stop tithing. o que no dejen de, Or whatever their de shtick diezmar is. o cualquiera que sea su problema. And that's the problem. Pero ese es el If I problema. can't tell you that my kids are brats, Si yo no te puedo decir que mis hijos son unos And they never malos listen to niños me. que nunca me escuchan, and the more Torah I give them, the more they rebel. y por más Torah que les doy, más se And I rebelan, can't come to you and say, please pray for our y family. que no puedo venir a ustedes y decir, por favor, oren por nuestra familia. Then I have to put up a false aura. Entonces tengo que poner una fachada falsa. And if I want another wife, Y si quiero otra esposa, the first one is going to kill me La because she's primera me va a bathed in matar. church doctrine. porque está bañada en la enseñanza de la I got no iglesia. choice. I can see a prostitute or I can cheat. No tengo opción. Puedo ir a ver a una prostituta o Well, engañar. wouldn't it be better to be honest with people Pero no sería mejor ser sincero and con say, la you know, I'm gente praying for another wife, y decir, estoy orando para que se me dé otra esposa. and my wife's not there yet. She's not with the pro. Y mi esposa You don't want it? todavía no está de Brothers acuerdo. and sisters, Fraternos y fraternas. please pray for our family Por favor, oren por nuestra that we would come familia. into one mind. Que podamos entrar en una Wouldn't sola that be mente. healthy? Que no sería eso Wouldn't that be sano. wholesome? No sería eso sano. That's how cheating and lying and secret lives in the pulpit take place. Así es como el engaño, las mentiras y las vidas secretas en el púlpito se dan a cabo. So let the record be clear. Así que se aclare Nothing el in Konichowski's life is perfect. que nada en la vida de So Koniachowski es you don't have perfecto. to be what I am. Así que no tienen que ser lo que yo soy. We're all part of those 2 loaves. Todos somos parte de esos dos Yes. lejemot. When was the last time a pastor told you this? You didn't go hear this. You didn't go hear this on Sunday morning. ¿Cuándo fue la última You vez know que why? un pastor te dijo eso? Because if he was dishonest with people that he had problems in his own family, Porque si él fuera sincero que él tiene problemas en su propia familia, what would happen to his storefront or to his warehouse? ¿qué pasaría con su bodega o su edificio? They wouldn't be able to pay the mortgage and they'd wind up in the living room. No And they don't podrían- want to wind up in his living room because then people will really see what's going on. No podrían pagar su hipoteca del edificio y entonces acabarían en su sala de su casa y no quieren acabar en la sala de su casa porque entonces la gente se va a dar cuenta que realmente está aconteciendo en su casa. Okay, let's round it up, wind it up, and just somehow bring the 2 loaves. Esos dos lejemot Still need 2 lambs. todavía necesitan a esos dos The corderos. 2 loaves that are full of chametz Los dos lejemot que están repletos de levadura, hametz, represent not only the 2 no houses, solamente representan a las dos casas, but a sinful, dust-natured flesh. pero una carne pecaminosa polvorienta. We present de this pecado. dust-natured, sinful flesh Y presentamos esta carne polvorienta, pecaminosa, de polvo pecaminoso, before our Kohen Hagadol, delante de nuestro sumo ministro, who represents Yahusha quien representa a Yahusha in the Shammai. en los Shamayim. And what Yahusha Y lo que Yahusha intends to do with these 2 problem families quiere hacer con estas dos familias problemáticas on Shavuot. en Shavuot. And he did that Y lo hizo in 30 CE. en el 30 de la época común. So every year it's an appeal. Así que cada año es un rogar. It's a united appeal Es una petición unida from both houses of de Israel. ambas casas de Israel.
Judah, Yahudá, Ephraim. Efraín. Not you, baby. I heard him. I hear everything. I just pretend not to hear stuff, but Judah says, take Judá me. dice, tómame a mí. Israel says, don't forget me. Israel dice, no te olvides de mí. And take our nature, Y toma nuestra our esencia, dusty flesh nature, nuestra esencia polvorienta de carne, and turn us into an acceptable, healthy, new y offering. conviértenos en una ofrenda nueva aceptable. A new offering, not in our own strength, Una nueva ofrenda no en nuestra propia fuerza, but in your hand. pero en tus manos. Isn't that beautiful? ¿No es eso Now it's not precioso? repetitive. Now it's not Y boring. ya no es repetitivo ni aburrido. Every year we humble ourselves on Shavuot Cada año nos humillamos en Shavuot and say, Abba, y decimos, Abba, there's still dust here. todavía hay polvo aquí. There's still issues in my flesh. Todavía hay problemas con mi carne. Take me in your hand Tómame en tu mano and cover me y cúbreme with your blood, con tu sangre, 2 lambs, los 2 corderos, and with your y flesh. con tu carne. Notice. Note. See, when he offers us Ven, cuando Él nos the ofrece 2 loaves, los 2 I lejemot, don't believe yo no creo it's like this. que es así. Look at me. Venme. See, I used to think it was like this. Yo antes pensaba que era así, On Shavuot, en Shavuot. I used to think it was like this. Yo antes pensaba Because que era that's the así. natural progression of a human being with, esa es with the hands. La progresión normal de un ser humano con Right? sus When we manos. pray, we don't go like this, right? Cuando oramos no vamos así, ¿cierto? No hacemos When we así. worship, we're not like this, right? Cuando adoramos no hacemos así, ¿cierto? When we walk before Yahweh, Cuando right? caminamos delante de Yahuwah, ¿cierto? We're not penguins, right? No somos pingüinos. Well, some of us are. Algunos de nosotros sí. But that's not the way we were created. Pero así no we need to fuimos be fixed, creados. right? Necesitamos ser Sometimes I walk arreglados. like this, but I need to be fixed. A veces así camino, pero necesito ser arreglado. When that high priest Cuando ese sumo ministro on Shavuot en Shavuot gives us and presents us to Abba, nos da y nos presenta la Abba, it's like this, friend. va así, amigo. I call you friends. Why? Te digo, Because we amigo, play tennis porque, every week. porque jugamos tenis cada semana. Because you know what I'm doing and I know what you're doing. Porque yo sé lo que estás haciendo y tú We're sabes lo open que with yo each estoy other. haciendo. Estamos, somos abiertos el If uno there's a con el otro. mistress or adultery going on, or if there's theft, we'll find out. Somebody in the community will find Si hay out. un amante o robo que está aconteciendo, Oh, I don't want community, bro. alguien se va a dar cuenta en la comunidad. Yo no quiero comunidad. Yeah, you can sit in the back row in a big mega church, Sí. and nobody knows what's going on in your life, and you can put on a big smile, Te puedes pay your tithe, and go home. sentar en la Can't fila hide última here. de la mega If iglesia you're having a bad hair day, we'll know y about it. nadie te va a ver. Te puedes esconder y luego If you're te having puedes an ir a tu attitude casa day, we'll know about that too. y nadie va a saber que allí estuviste. Pero aquí todo el If mundo va, Shaliach is frustrated, everybody will know that. Everybody will know that. todo el mundo va a saber que Can't hide tuviste, here. que tuviste un yo malo Woo! y que tuviste problemas. Aquí no te puedes esconder. So now I stand corrected. Entonces ya he sido corregido. Don't you love when the Ruach corrects me? No les gusta cuando me corrige la rúa. He held those 2 loaves Él agarró esos 2 lejemot like this, así, like arthritis, como con artritis, and he waved the 2 loaves y los meció. because there's a bigger picture. Porque hay una imagen mayor. There's a bigger picture. Hay una imagen mayor. He receives the old nature, Él recibe la esencia antigua, the dust origin, el origen polvoriento, our animalistic nature. nuestra esencia animalística. People say, I resent that. La gente dice, yo resiento eso. Well, which Eso me part? ofende. Which part? ¿Qué parte? We're animals. I mean, when I went to school, I Cuando was yo fui a la taught iglesia se me enseñó that we were mammals. que éramos mamíferos. Is that incorrect? ¿Es eso incorrecto? Are we mammals or we're human mammals? ¿Somos mamíferos? Benjamin's good with this stuff. Help me. We're mammals, but we're not animals. Somos But we're mamíferos, mammals. pero no somos animales. Okay. We're mammals with a brain. Somos mamíferos con We're cerebro. mammals with a brain. Yes. All right.
So mommy gives birth, mommy has milk, right? We're mammals. Biologically, Mami unless I've been da told wrong. luz y I mami mean, tiene I'm not leche. claiming to be an expert. Yes, Okay, mammals. mammals. That's why we say mama. So we bring to the high priest Así que le traemos al sumo ministro our human nature. nuestra esencia humana. Even after Passover, Aún después de la Pascua, 50 days later, we're asking for freedom 50 yamim después from estamos our pidiendo dust flesh. libertad de nuestra esencia polvorienta. ¿Por qué 50? Why 50? ¿Por qué 50 días? Why 50 days? Because what does 50 represent in Scripture? Porque ¿qué representa el número 50 en la escritura? Yobel, Freedom. libertad. We're recognizing that both houses, Reconocemos que ambas casas, though redeemed by the blood of forgiveness, aunque redimidas por la sangre del perdón, still need the master's hand. todavía necesitamos de la mano del And we soberano still need the master's touch y el toque del maestro in our daily lives. en nuestra vida cotidiana. So when he takes the 2 lambs and the 2 loaves from every Israelite family, Para que cuando tomen los 2 lejemot y los 2 corderos de cada familia it's for israelita, our chametz, es para nuestra hametz. but also we are our brother's keeper. Pero igual, somos el guardián de nuestro fraterno. So we're bringing 1 lamb for the house we belong to, Así que traemos Joseph or Judah, un cordero para la casa a la que pertenecemos, sea José, sea Yahudá. but we bring 1 for the other side of the family as well, Pero traemos otro para el otro lado de la familia al igual. because we are our brother's keeper. Porque sí somos guardianes de nuestros fraternos. And then when the high priest every Y Shavuot, luego cuando el sumo ministro cada Shavuot, 50 days, 50 yamim so días. we're redeemed. Así que somos redimidos. This 1 week, Hay una semana. we wait for the week of redemption to come to an end. Esperamos que la semana de redención venga a su fin. After Shabbat on Y Sunday, después del Shabbat el we domingo, count to our freedom. contamos a nuestra We're libertad. not free. No somos We're libres. not free. No somos Even libres. though we're out of Egypt, Aunque estemos fuera de we're Egipto, not free no somos libres. until we learn Hasta que Shavuot aprendamos Shavuot, principles. principios de Shavuot, That we put our y hand, que ponemos nuestra our mano, bread nuestro lejem, in his hand. en sus manos. You see what I'm saying? ¿Ven lo que estoy diciendo? And that's why it's 50 days. Y es por eso que son 50 días, Yamim. Couldn't Yahusha have said count 70 days? Que no pudo haber dicho Yahusha cuenten Couldn't Yahusha have said count 90 days? 70 días, 90 días. Couldn't it? Que no pudo haber dicho eso. Because 50 is the number of Yovel. Porque el 50 es el número del jubileo, Freedom. la libertad. We are proclaiming our future freedom Estamos proclamando nuestra from the libertad power futura, of the old nature, del poder de la esencia antigua, from the power of the flesh, del poder de la carne, from the power of the dusty flesh. del poder de la carne polvorienta. We're declaring a future Estamos declarando un futuro void of our human nature, vacío de nuestra esencia where we're humana, clothed with his donde nature, estamos siendo cubiertos con la esencia de with him él, in his house, en su casa, where there are no lambs, donde no hay because everyone corderos, in his house is righteous and has divested themselves in the kingdom of their old sinful human dust flesh. porque todo el mundo se ha deshecho de su carne polvorienta, pecaminosa, ya que ya ha entrado al reino, a su Both reino. houses show up leavened. Ambas casas se presentan leudadas. They present themselves to the Father through Yahusha, Se presentan al Abba a través de Yahusha, who gives them his flesh quien les da su carne as the whole wheat unleavened bread. como el Watch. ejem de trigo integral con levadura, sin In levadura. Pesach, we give him our slavery. He gives us his freedom. En la Pascua le damos nuestra esclavitud y él nos da su libertad. On Shavuot, we give him our human dust nature tendencies. En Shavuot le damos nuestras Some of them, tendencias yes, even animalistic. polvorientas y aún sí algunas animalísticas. And then he holds us like this. Y luego nos tiene así, nos agarra así. Why like this? ¿Por qué así? Because he is symbolically declaring, Porque simbólicamente está él declarando, just like my blood covered you, así como mi sangre te cubrió, my mi flesh carne, one day un yom, will cover te cubrirá your flesh. tu carne. We need a new flesh. Necesitamos una carne nueva. Watch this. Vean I'll esto. close with this. Cierro con esto. And we'll pick it up in Ephesians 2:16 tomorrow. Y continuamos con Efesios 2:16 If you want to do mañana. some homework.
Si quieren Ephesians hacer tarea. 2:16. Efesios 2. What does Romans 14:17 say? It's not in the book. Even if it was in the book, it wouldn't matter. I wrote the book, so I'd read from the book. ¿Qué dice Romanos But it's not in the book. 14:17? This is those index cards that Baptist preacher made sure that I memorized. Praise Yah for that Baptist preacher. What do you got against the church? Nothing. Without a Baptist preacher, I wouldn't even have been discipled. Sin ese But that doesn't predicador mean I have to bautista, state in things that are wrong. no iba a ser yo entrenado, pero eso no quiere decir que tengo que quedar en las cosas Read equivocadas. for me, please. Léame por Read me a favor. bedtime story. As you put this message to bed. Somebody read me a bedtime For the story. kingdom of Yahuwah Thank is you. not a No, matter. can you please start again? A little louder. For the kingdom of Yahuwah is not a matter of eating and drinking. Porque el reino de Yahuwah no es cuestión de comer y beber, but of righteousness. Sorry, wrong memory verse. Look up for me. Búsqueme. Flesh and blood Flesh and blood. cannot inherit the kingdom. Look at that. It'll pop right up. That's in 1 Corinthians 15. Thank you. You are correct. What verse is that? You are correct. I believe it's 40s, in the 40s, like 46-ish. 1 Corinthians 15:50. 1550. Rivka, would you come up, please? 1 Corinthians 1550. Primera de Corintios. This is very important. 15:50. Listen, this is what Shavuot is all about. De esto se trata Shavuot. Not all about, mostly about. Go ahead. Now I declare to you. Stop. Now I declare to Y you, yo hoy les declaro, brothers, brothers, fraternos, that flesh and blood, watch. Your flesh que and su blood carne y su sangre cannot inherit the kingdom of Yahuwah. No puede heredar el reino de Yahuwah. human flesh and blood symbolized by these two loaves La carne humana y la sangre humana representada por estos dos lejemots cannot what? no puede que inherit Inherit what? the kingdom. No puede heredar el reino. Meaning, even though you're saved, if this flesh is not covered, you're not getting in. Queriendo decir que Even though you're forgiven, aunque seas with this redimido, flesh, you're not getting in. aunque seas redimido y perdonado, con esta carne tú no puedes entrar. I can be forgiven, Puedo ser I can be perdonado, washed, puedo ser lavado, I can be redeemed, puedo ser redimido, but I've got to get covered pero tengo que ser cubierto with his flesh. con su carne, Because this flesh porque esta carne cannot inherit the coming Olam no Haba. puede heredar el reino venidero. Baruch Hashem So Yahuwah. that high priest takes me every year, Así que ese Cohen Hagadón me lleva todo año and tomorrow it'll take place in y heaven, mañana tomará lugar en los and he Shamayim holds us like y nos this. detiene así. It can't be like this. No puede ser That's a así. natural offering. Esa es una ofrenda normal. That's the way we color. That's the way we draw. That's Así the way es. we worship. Así es como adoramos, así es como dibujamos, That's the way we beg for money. así es como rogamos por dinero. But he holds us like this. Pero Él nos detiene así. Why? He's covering Él nos us está cubriendo with his con flesh. su carne. The blood covers our sin, La sangre cubre nuestros pecados, but his flesh pero su carne covers our flesh cubre nuestra carne, because we're still chametz, porque seguimos Hametz. and we're guaranteed to enter the Y kingdom se nos garantiza entrar en el reino, in his hand. en sus manos. So relax. Así que relájense. It's a celebration Es una of celebración his flesh. de su carne. I'll say that again. Lo diré de nuevo. I'll say that again. Lo diré de nuevo. I'll say that again. Lo diré de nuevo. Passover is a celebration of his blood. La Pascua es celebración de su carne. Shavuot Shavuot is the es la celebration celebración of his de su flesh. carne. Baruch Hashem Yahuwah. I told you I preach better in front of smaller Baruch crowds. Hashem Yahuwah. Tomorrow, that means I ain't gonna be preaching too good. We're gonna be full tomorrow. I ain't gonna be preaching good tomorrow. Rebbetzin. Save me from myself. Baruch Hashem. Y'all enjoy that? Baruch Hashem. I enjoy that. The Shema. El Shema. The Shema. The Shema. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Amen. Everyone stand, please, for the Shema. Todo el mundo de Facing pie, por favor. Yerushalayim.
Para el Shema viendo hacia Jerusalén. Shema Israel, Yahuwah Eloheinu, Yahuwah Echad, Baruch Shem Kavod, Malkuto Leolam Vaed. Yahuwah, Yahuwah, Yahusha HaMashiach, Hu Yahuwah. Every knee will bow, every tongue confess that Yahusha, our Mashiach, Hu Yahuwah. Amen. ואהבת את יהוה אלוהיך בכל לבביך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אלוקים מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובמאך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובישעריך, ואהבת לרעך כמוך. And you shall love Yahweh your Elohim with all your heart, with all your being, and with all your might. And have these words which I command you this day be upon your heart, and you shall teach them diligently to your children, and speak of them when you sit in your house, when you walk by the way, when you retire, and when you arise. And you shall bind them for a sign upon your hand, and let them be friendless between your eyes. And you shall write them on the doorposts of your house, and upon your gates. And you shall love your neighbor as yourself. Be seated. Pueden sentarse. On the bottom of page 8, Kibbutz Galuyot. Abajo de la página 8 para Kibbutz Galuyot. Tekab shofar, gadol lecherutenu, v'san nes lekabetz galuyotenu, v'kabtzenu yachad mehera, me'arba kanfot ha'aretz la'artzenu, baruch atah Yahuwah, lekabetz nidchei amo Yisrael. Sound the great shofar for our freedom, and raise a standard to gather our exiles, and gather us from the four corners of the earth. Blessed are you, Yahuwah, who gathers the dispersed of his people, Yisrael. Bring him home, Abba. Bring him home. Baruch Hashem Yahuwah. At this time, I'd like to ask the ladies to please come forward as we wish our loved ones in Mishpacha, worldwide Yadi family. We wish. Declaramos a toda nuestra familia por todo el mundo. Declaramos. Nuestra familia Yati. We don't witch. That's what she says all the time. We don't witch. We don't witch. We send our love, our blessings around the world. Enviamos nuestras brachot por todo el mundo. In the name of the high priest over Shavuot. En el nombre del sumo ministro sobre Who will Shavuot. be well pleased with tomorrow's Moed. Quien estará contento con el Moed de mañana. And we'll be with you on the air at 11 a.m. Y Eastern estaremos Standard Time. con ustedes mañana a las 11 de la mañana, tiempo de Florida. And those of us who are here, I'm going to ask you to stay in fellowship, but to be on your way, hopefully by 5:30, so we can rest Y para and los come que están back aquí, tomorrow.
quédense, convivan y váyanse a su casa para como las 5 para que puedan descansar y regresar mañana. In the meantime, we wish you a Shabbat Shalom. Mientras tanto, Shabbat Shalom a todos It ustedes. is Shabbat. Sing it, girl. Praise Yahuwah. I can't hear you. It is Shabbat. Praise Yahuwah. It is Shabbat. Drop the beat. Hey, praise Yahuwah. Drop the beat. Meatloaf. We got the beat. Praise Yahuwah. It is Shabbat. Hey, hey, Praise Yahuwah. It is Shabbat Shalom Israel. Shabbat Shalom. Turn off the radio over there, please. Computer. Spoon Patrol, leave some for me. Woo! You know how to do it, right? Just Yeah. close that. I'm just closing the other stuff. Get everything ready, please. Did you read these on? What's that? Nice. Yeah, I'll take care of it. They go off automatically when you close the computer.